Mwihoko witũ nĩ atĩ mũthenya waku nĩ ũtambarũkĩte na njĩra ĩrĩa ũgũtanyĩte na ithuĩ gũkũ kwa metha ya mohoro Inooro TV nĩtwĩthagathagĩte o wega nĩgetha tũkũmenyithie mohoro marĩa mothe meyumĩrĩtie o kũrĩa guothe meyumĩrĩirie. Tũgũcokeria ngatho cia mwanya njĩtagwo mũrĩki wa mũcoki. Mũthĩ tũrĩ hamwe na Tracy Wairimũ arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ya ciĩko. Twanjĩrĩrie na mũtino ũhanĩkire kaunti-inĩ ya Kiambu. Andũ erĩ arĩa nĩ hamwe na mwana mũnini marahonia nguraro njũru thibitarĩ-inĩ wa Kiambu level 5 kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara mũthiũrũrũko-inĩ wa Ndenderũ barabara-inĩ ya gũthiĩ Limuru. Rori ĩgũkuĩte mũrigo wa mbembe yumĩte mwena wa Limuru yerekeire Nairobi nĩyo ĩteire mwerekera na kũringa ngari mũgwanja. Mukawa wa shiringi milioni 30 ni gatagati ka nyumba iria imomoretwo thiko ya gatano mũgũnda-inĩ wa Mavoko County ya Machakos. Hathara iria cũngĩrĩirie Charles Wambugu agĩe na thĩna wa mwĩrĩ tũgĩkorana nake agĩthiĩ thibitarĩ na aratwĩra akĩgũra mũgũnda gũkũ hatirĩ ũthuthuria atekĩte. Mĩaraho ya mũthenya wa Jumaine andũ marĩ mĩhang'o-inĩ yao mũthiũrũrũko-inĩ wa Ndenderũ barabara-inĩ ya Limuru nĩguo matũngĩtwo nĩ mũtino thutha wa rori ĩkuĩte mbembe gũte mwerekera. Rori ĩno ĩhatĩte ngari mũgwanja iria nĩ hamwe na imwe ya kwenderia indo cia thoko ĩrĩa yuma na andũ erĩ thĩinĩ arĩa nĩ hamwe na mwana mũnini na hamwe nao andũ angĩ nĩ matigĩtwo na nguraro nini. Gĩtũkarĩa roundabout nĩguo nyonire rori yate bureki na nĩguo ĩkorire ngari iria ciuma mwena wa kĩanda igĩikũrũka na no tuge ngari ithano nĩ ciahũrwo mũno ciathira na cigĩrĩ itiuma ngũthe mũno. Two people were seriously injured and they have been taken to Kiambu Hospital and several others also sustained injuries. Onjoria na akui ya ngari cia matatũ makoretwo magĩtwarithia mĩhang'o yao mũthiũrũrũko-inĩ ũyũ mategwĩciria ũhoro wa ũgwati ũrĩa ũmakũrĩire maitho. Ĩtekoretwo ĩ mũtindo wa accident rori ici cia mũthanga especially ciumaga rũirũ igĩikũrũka itaite ciothe iteagĩra breki kũrĩa rũgongo na igoka igeka maafa haha Ndenderũ roundabout-inĩ. When drivers stick to the regulations, they are not supposed to overspeed, especially when they are coming around this particular roundabout, whereby there is a lot of activities. Mũtino ũyũ ũkĩte thutha wa mũgũrũrio wa kũrutũrũra arĩa matwarithagia biacara mũkĩra-inĩ wa barabara, borithi makiuga tiga nĩ ũguo hathara ĩrĩa yonekete haha ĩngiuma nene ona makĩria. Nĩ tũroria ministry ya barabara ĩtwehererie roundabout ĩno ĩ haha thutha tondũ roundabout ĩno ĩkoretwo ĩ roundabout ya ikuũ na twerĩtwo tũtigwĩkĩrĩrwo roundabout haha tũgwĩkĩrĩrwo interchange no mũico twaheirwo roundabout. Kũrũmĩrĩra mũtino mũru ũrĩa waninire andũ thoko-inĩ ya barabara Londiani mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũyũ, Minister wa ũkui Kipchumba Murkomen nĩ athanire thoko ciothe iria irĩ mĩkĩra-inĩ ya barabara nene cieherio, no watho ũyũ ndũigana gũkinyanĩrio. Ngiribotera Inooro TV rĩtwerekwa nĩ Wangui wa Mwangi. Kũngana kwa kambuni ya thimiti ya East African Portland nĩ ĩteteire igũrũ rĩa ũmomori wa manyũmba ũrĩa ũrathiĩ na mbere mwena wa Mavoko thĩinĩ wa kaunti ya Machakos. Mũikarĩrĩti wa kambuni ĩyo Richard Mbithi augĩte mũgũnda ũcio ũkoretwo rungu rwa kambuni ĩyo kuma mwaka wa 1933. Hĩndĩ oro ĩyo mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩ agĩrĩire kũingĩra thĩinĩ wa mũgũnda ũcio akĩenda gũcerera arĩa mamomoreirwo nyũmba. Jenga wa boy no ina ripoti ĩno. Mukawa wa shiringi milioni 30 ni gatagati ka nyumba iria imomoretwo thiko ya gatano mũgũnda-inĩ wa Mavoko County ya Machakos. Hathara iria cũngĩrĩirie Charles Wambugu agĩe na thĩna wa mwĩrĩ tũgĩkorana nake agĩthiĩ thibitarĩ na aratwĩra akĩgũra mũgũnda gũkũ hatirĩ ũthuthuria atekĩte na akona anja ciothe cia ciũria iria mũgũri wa mũgũnda angĩkorwo nacio atanaingĩra thũgũrĩ-inĩ o yothe. Mũgũnda ũyũ rĩrĩa nderirwo nĩ kũrendio iwanja nĩ ndathire nginya wabici yao ya Aimi Kenya na ngĩthiĩ makĩnjĩra mena title na ngĩmetia title na ngĩmĩona na ngĩthiĩ kwa Raj wa search na ngĩkora search nĩ njega na ngĩkora nginya address nĩ marĩhaga, koguo ndarĩ nama atĩ mũgũnda ũyũ maũndũ mothe maguo nĩ mega. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kambuni ya East African Portland Richard Mbithi, ũmomori wa nyũmba icio ũkinyanĩirio ũnyitarĩri-inĩ wa kambuni ĩyo na thirikari nene. We requested for the eviction of the illegal occupants of the land
we ourselves from East African Portland and the government effected the eviction. Maugite ngucanio cia mugundo ucio ciambiririe igoti-ini mwaka wa 2014 no na cira ugithiaga na mbere makoretwo makiruta mikana na notithi cia kuria muingi witheme kugura mugundo ucio. Did not talk about the demolition. The court ruled that the squatters are illegally occupying the land and therefore subsequently they had to go. That's all. We had given them several notices. And they, according to this statement, they had been given several notices to vacate the land. Mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga na batoni yake ni magiritio kuingira mugunda-ini ucio mari na matanya ma gucerera aria mahutitio ni umomori uria wambiriirie mithenya 5 mihituku. Hii kazi ya kubomoa mali ya watu si kazi ya askari kulinda. Kuna kazi ambayo inatakana askari wetu wafanye kupigana na Al-Shabaab na kulinda Wakenya wengine ambao wanavamiwa na uhalifu. Lakini sasa hawa askari wamekuja hapa kutetea uhalifu. Yale ambayo yanafanyika hapa ni uhalifu, ni unyama, ni aibu katika taifa letu la Kenya. Maya mahanikite uriri kambuni iyo ya thimiti itangathite kwendia mugundo ungi wao mwena ucio wa Mavoko kuri aikari aria marikitie kwigwatira na magaka otoria kurari mwena wa Athi River. LR 8784, which is 900 acres. The decision followed an agreement with the occupants of this specific land to pay for the parcels they occupy and withdraw the cases they had taken to court. Kuligana na kambuni ya wendia wa thimiti ya East African Portland yugete igoti ria tuire itua mugundo ucio ni wao thutha wa thothaiti ya aimi malu Kenya kwaga kuruta title ironania uria megwatire mugundo ucio ona kana uria maugurire makiongerera ati riu megukorwo makiuhuthira mihango-ini tiganite ya kambuni ino. Ngiribotera Inooro TV kuma Mavoko county ya Machakos, jitagwo Jenga Wabui. Thank you Jenga ni riboti yo. Ministry ya Ugitiri ni yanereire na gucabithia marito ma ekwiro 35 aria magiritanitio na gikundi kia utoi aria makoretwo makiagagia muingi mwena wa Lamu na tharikira cia mahinda kwa mahinda. Kwetukira ndumiriri yake kuri nyumba cia mohoro, Minister wa Ugitiri Professor Kithure Kindiki augite ekwiro aya makoretwo makihanda nduthuki barabara-ini gutharikira kambi ya mbirarũ ya Manda mwaka wa 2020 kuraga muingi gatagati ka wiki nae wa mithemba ingi. Muingi ni uritio kuheana ndumiriri cia kuria ekwiro aya mangikorwo niguo methanwo nao na gutacokerio makinya ma kiwatho toria Julius Kareithi wa munene aratarĩria. The Ministry of Interior is going to publish those suspects that we consider to be the chief planners and those who bear the greatest responsibility in planning, financing and orchestrating the violence that has visited Lamu County in the recent weeks. Kiumia kimwe thutha wa Minister wa Ugitiri Professor Kithure Kindiki kwiranira kwanira marito ma ekwiro ria makoretwo magiakiriria tharikira cia utoi Lamu ari mbere ya kamiti ya bunge igi ugitiri. Riu Ministry ya Ugitiri ni irikitie kurekereria na gucabithia marito ma ekwiro 35 aria makoretwo makiagagia muingi county ya Lamu. We will be giving notice to those criminals to surrender to the authorities, to the nearest police station, to the nearest military camp, to the nearest government office within a given time frame, and we are going to do that announcement before Friday. In the alternative, if they do not surrender, we will look for them and we will find them, and when we find them we will do what we must. Ekwiro aya aria ni raia mabũrũri ma Tanzania, Ethiopia, Bangladesh, Kenya gatagati-ini ga kungi magiritanĩtie na ũtoi wa kũhanda nduthuki barabara-ini gũtabania njũragano iria irigĩte kũhanĩka barabara-ini ya Lamu witurorete Garsen ikuona tharĩkĩra cia raia matũra-ini ma Lango la Simba, Salama, Hindi na matũra mangĩ na no magiritanĩtio na tharĩkĩra ya kambi ya mbirarũ cia bũrũri wa Amerika ya Manda yahanĩkire mwaka-ini wa 2020.
Gatagati-inĩ ka marĩtwa na mbica iria icabithĩtio nĩ hamwe na Maalim Aiman, Ramadhan Kioko, Abdullahi Banati, Andreas Martin Mula, Ebu Amar, Suleiman Makhtoum, Yusuf Anai, Abdueli Yasin Aise, Idris Tulfikri, Sila, Ibrahim Magang Hassane, Tijana na Fahad ũrĩa raia wa Bangladesh ũrĩa no afitha wa ũgima wa mwĩrĩ. Age are magwetanĩtio na ngero ici nĩ hamwe na Jamal raia wa bũrũri wa Tanzania, Sheikh Ngaglangala Mua Aiman, raia wa bũrũri wa Ethiopia Janagale Hutaiba, Bashir Muksal Mohmau, Abu Khatal, Malik Hakim Jones wa Ngeretha gatagati-inĩ kangĩ. Mũingĩ nĩ ũrĩtio kũruta ndũmĩrĩri o yothe ĩngĩteithĩrĩria gũkinyĩra ekwĩrwo aya na arĩa makũheana ndũmĩrĩri ĩkinyanĩire nĩ magũtugwo. We will be calling on the people of Kenya to give us information, and we will reward information. We will reward financially information that can help us apprehend those dangerous criminals. Ekwĩrwo aya mathĩtwo meneane moko-inĩ ma borithi na ihenya ta ũrĩa kwahotekana, kwaga ũguo mang'ethanĩrwo nao na marũrũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene. Tutore kaunti-inĩ ya Naikuru kuria aikari a Naivasha nao marĩ na gĩtũmi gĩa kũhũmũka thutha rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka KWS gũkua nguo ithathatũ iria ikoretwo ikĩmagagia mũno harĩa kambuni ya Naiwasco ikoretwo ikĩrutĩra wĩra wa gũtheria maĩ. Nguo ici ikuĩtwo kuma mwena ũcio na gũthamĩrĩrio rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Laikipia. Maabitha KWS magĩtĩka mbu ya aikari arĩa makoretwo magĩikara na haho. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ Ann Ngige wa Nyamũ. Ihinda-inĩ rĩa thikũ 10 hetũkĩte, maobitha a rũhonge rwa ũramati wa nyamũ cia gĩthaka makoretwo mahũrĩte kambĩ gĩcigĩrĩra-inĩ gĩkĩ harĩa maĩ ma gĩko matheragĩrio nĩ kambuni ya Naiwasco na muoroto wa kũnyita nguo ici nĩguo ithamĩrio rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Laikipia thutha wa gũkorwo ikĩagagia aikari na aruti wĩra a kambuni ĩno. Our mission was to capture them and take them to a safe place. So we have managed to capture 6 of them and transported them to Laikipia in a place where it's well secured with a fence and there is a fresh pond and where we expect them to thrive in that ecosystem. Gwĩtĩkĩtie atĩ nguo ici nĩcio ciatharĩkĩire na kũraga mũruti ũmwe wa wĩra wa kambuni ya maĩ ya Naiwasco ũtukũ wa tarĩki 25 mweri mũhĩtũku wa kenda. Nĩ mũkũririkana ciumia 2 thiru nĩ ciatũragĩire mũthuri ũmwe wetagwo Mwaũra na agĩthikwo na nĩ ciatakĩte kuma mũthenya ũcio cikatak andũ angĩ erĩ na mwana ũmwe bado arĩ thibitarĩ, mũtumia nĩ arengirwo ciara arĩ thibitarĩ ngina mahinda maya. We've had issues of human wildlife conflict in areas like this because of increased human population and human settlements. You will find people have settled in areas where were initially inhabited by wildlife. Gũkoretwo na wongerereku wa ciĩko cia nguo gũtharĩkĩra mũingĩ na ikoretwo ikiuma iria-inĩ rĩa Naivasha na kũmwe ona ikagagia mũikarĩre na mũrutĩre wa wĩra wa ategi a thamaki. Thaa icio nĩ tũrenda KWS makorwo very much proactive atĩ matigeterere harĩa nyamũ ici cikũgũtha andũ kana cikũraga mũndũ nĩguo moke mambi gũcugurika. Tuge ũmũthĩ ũyũ twina attack nyingĩ mũno cihanĩkĩte gũkũ Naivasha. Kũringana na rũhonge rwa ũthuthuria wa nyamũ, iria rĩa Naivasha rĩrĩ na nguo itanyihĩire 500 na andũ matanyihĩire 20 nĩ makuĩte ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩcio, aingĩ ao marĩ ategi a thamaki arĩa makoragwo magũrũ. Kĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ann Ngige wa Nyamũ. Thengio Ann nĩ riboti yo kinya hau tũkinyĩte tũgacokeria ngatho nĩ kũnyitana ithuĩ tũkamba tũikĩrĩ ona twacokereria twĩna riboti makĩria. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 1,500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli.
I just dialed *487 *3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia sheki yangu. In case huku kuna niamini, you've heard it from Elizabeth. Si ndio? Asante sana Elizabeth. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edit aria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nituoya ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Hello, ndĩkeno taũni atĩ kana keno nĩ taũni taigua yuyu ndũĩ keno nĩ taũni ĩrĩa ĩrakũra na ihenya biũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Sasa tutirigaine niwe ndacokia keno ndukauge yagayanirwo na ndiakwirire kundu ti kungi guku ni na Wiri Gardens Keno Town iri haha na no mita 500 tu kuma barabara ya guthie Murang'a 50 by 100 turakwenderia 1.5 million peke yake na site visit noro muthenya na ni free. Tucerere wafici Juja City Mall second floor kana uhure thimu namba 0710 520 520. Craven Estate ni mrakohe mweke wa malipo pole pole na Wiri na Craven Estate. Bingwa inafanya ile kitu venye inafaa. You are my champion, but this Bingwa is the real deal. Mommy, I need some more. I want to be strong like daddy. Bingwa ni tamu tamu. Bingwa ni tamu. Bingwa Premium Maize Meal ni mutu uthondeketwo na gikiro kia iguru na ufashiriri munene ni athondeki njorua a mutu wa ngima na shafashi. Bingwa Premium Maize Meal, unga mtamu wa mabingwa kutoka Grain and Millers Limited. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa pap lakini vile hii ekonomi imetufinya ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Oh yes! Goko twapkea twahitire hao horo wazogorare kamoche reka nyamukau tondu ni gutinangia ginyagia 395,000 only giri 395 peke yake goko tore Joska Kagudo Road mugondo tuguturekeirie borehole na tugagutambiria mai okea tugagwikirira water storage na pio gutigirira wena mai hende ciothe na kuo Juja turengete thogora kinyagia 495,000 only. Na cici ciothe ni title cia mugundo uyu tucerera Ruiru Town Greek Towers first floor kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigiria. Twacokereria tukumenyithie maria mangi turi namo. Ruhonge rwa guthorima thogora wa maguta ni rugumeirwo na ihinda iritu ruri mbere ya kamiti ya hinya wa thitima mbunge-ini ya bururi rukiendwo rutararie gitumi gia kwambatira gwa thogora wa maguta na njira irahatiriria andu aingi. Murugamiriri munene wa ruhonge ruru Daniel Kipto augite ati kwina mwihoko wa guikuruka gwa thogora wa maguta indi no nginya thirikari nayo yambe igathike mitaratara ya kuhonokia shiringi niguo etige gute hinya wayo ikiringithanio na dola.
Wairwa Nyambura no natararia ndeto ino. 77 million Gĩikaro-inĩ kĩihũirwo nĩ ũrugarĩ, ũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa kũramata thogora wa maguta ũgũmĩirwo nĩ ciũria nditũ kuma kũrĩ amemba kamĩtĩ ya ũthũrimi wa mahũthĩro ma thirikari rũhonge-inĩ rwa thitima. Ambunge magĩtindĩkĩrĩria rũhonge rũrũ rũtarĩrie rĩrĩa Akenya makahũthĩrwo nĩ thogora wa maguta. The price of landed products has significantly increased and significantly spiked, particularly in the last couple of months. This has been a persistent issue over the last 2 or so years. The height of it was about last year, where we had per metric ton prices of about over $1,000 a metric ton. That we did not give you the mandate to increase fuel prices. Otherwise, Chair, if that goes as it is even to the public, then we look like we are the ones who are struggling the public. Kenyans are really suffering. Today you are seated here. There is no solution you are offering, and yet you know very well that these Kenyans can't manage with the current crisis. Ũrũgamĩrĩri wa EPRA ugĩte atĩ kwĩna mwĩhoko thogora wa maguta nĩ ũgũkinya handũ wambĩrĩrie gũcoka thĩ, ĩndĩ Akenya no mage kuona ũgarũrũku ũyũ tondũ wa ciringi gũthiĩ na mbere gũte ũritũ wayo ĩkĩringithanio na dola. There was this agreement of government to government that was meant to bring the fuel cost down. Yeah? What happened? Or was it tailored to benefit some few individual who is who in the government? G2G was to address a couple of issues. One was to deal with the macroeconomic issues. It failed to reduce prices. That's the truth. This is a helpless man. Let's leave it there. He will not help you. He will not help people of Kenya. It should be the minister or somebody else. This man is helpless. Thogora wa betũrũ wongereirwo mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku na ciringi 5 na EPRA yaugire atĩ tiga nĩ thaĩrĩra ya ciringi 4 ĩngĩongereirwo na ciringi 9. Akĩrũgamĩrĩra ministry ya wonjoria na iganda, Moses Kuria acarikirie mwĩhoko wa thogora wa maguta gũkundera bũrũri-inĩ thutha wa kwĩra Akenya atĩ dalili ciothe cironania maguta maya gũtĩmĩra ciringi 260 harĩ o lita tũgĩkinyĩria mweri wa kerĩ mwaka ũkĩte, ĩno arĩ nyongerera ya ciringi 10 o mweri. Just clarify what is happening in the market in the region. For example, give us example. In Uganda, this is the fuel at the pump price. Tanzania, like 3-4 countries around us. They're cheaper by 2 shillings on super petrol, by 3 shillings on diesel and 2 shillings on super petrol. But Chair, as I said, there are 3 factors. They're not cheaper in terms of landed cost. They've just asked you whether they are cheap or not. You are not a Ugandan to explain. Leave it there. Allow me to advise my friend and brother that in your tenure of office, Kenyans have really suffered, and you must do something about it, whether they are forces or not. I thank you, Chair. Ambunge amwe kamĩtĩ-inĩ ĩno nĩ manyitĩte mbaru rĩtana rĩa ataaramu a wonjoria arĩa makoragwo magĩthingĩrĩria thirikari ĩnyihanyihie magoti ma maguta tondũ nĩmo maratũma thogora ũritũhe ona makĩria. Gũkinyĩria rĩu makĩria ma ciringi 70 harĩ o lita ya betũrũ cithiaga kũrĩ magoti. Ũthuthuria-inĩ ũyũ bunge ya bũrũri ĩnyitĩrĩire atĩ no nginya thirikari ĩhanyũkie mĩtaratara ya kũheria Akenya ũgwati-inĩ wa kũrika makĩria ũritũ-inĩ wa thogora wa mũtũrĩre na kweheria kambuni barabara-inĩ ya gũcũngĩrĩrio gũbuta Akenya mawĩra nĩ tondũ wa thogora wa gũthondeka indo itiganĩte na gũkinyanĩria motungata matiganĩte. Ngĩribotera Inooro TV kuma bunge-inĩ ya bũrũri kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Haya, kuma kũu bunge-inĩ ya bũrũri tũgũtwara nginya kaunti-inĩ ya Kwale. O mwaka mweri wa 10 mahenya ma mbũri nĩ matabanagĩrio mũciĩ-inĩ wa Diani thĩinĩ wa kaunti ya Kwale, kũrĩa mahenya maya magucagĩrĩria andũ kuma ituri itiganĩte magĩthiĩ kwĩrorera mathako maya ma mwanya. Mwandĩkĩti wa mohoro wĩtwo Lawrence Ng'ang'a nĩonete mweke wa gũkorwo mahenya-inĩ maya na gũtũharĩria riboti ĩno. Andũ magucagĩrĩrio nĩ maũndũ maingĩ gwĩkenia na gũcanjamũra meciria mao, no anga mahenya ma mbũri magucagĩrĩria ameroreri makĩria. Mbĩtĩka ici ndũngĩcitigithia ngũnyite ũgeni mwago-inĩ wa mbĩtĩka cia mahenya ma mbũri kaunti-inĩ ya Kwale.
Salim Chilungu Mwezuga nĩ mũrĩithia wa mbũri gũkũ Diani. Mbũri ici ciake ti cia gũtwarwo gĩthĩnjĩro na gũtuo gĩtoero, ĩndĩ nĩ cia gũcindana mahenya ma mbũri moĩkaine ta Diani Goat Derby. Haha arahe irio mbũri ciake 40 agĩciharĩria kũingĩra mahenya-inĩ. Kiwa wakati mashindano yako karibu huwa nawalisha vizuri na nawaongezea chakula, wananenepa, wanakuwa wazuri. Hata wakifika hapa watu wao wanaona raha na wanafurahi pia kila mwaka. The first goat derby was in the year 2000 and I got the idea from Uganda where I believe they used to have goat derbies up there. And now it's been 23 years we've been running. Mahenya maya matafanagio o mwaka mweri wa 10. Ikundi, kambuni na andũ kĩũmbe marehagira mbũri iria mekwenda kũrũgamĩrĩra gũcindana. Mbeca iria ciũnganagio mahenya-inĩ maya cihũthĩkaga kũrũgamĩrĩra tabarĩra cia gũteithia mũingĩ wa matũra na njĩra ya gũcokia guoko. It is the biggest event on the South Coast. We make a lot of money for the charities. Now the charities we support are the Kwale Eye Centre, the KSPCA, Diani Children's Village, the Ukunda Epilepsy Clinic, palliative care, and we also help a lot of women's self-help groups. Lakini cha muhimu, it's also time ya watu kubond na watu kusocialize, yani kujuana. Watu wa Diani, unajua Diani ni ndogo, kwa hivyo watu wanajuana, watu wanapendana, wanajua biashara, wanafanya biashara, magari zauzwa, loans zinapeanwa, watu wanakula, yani ni kusherekea as we welcome the festive season. Juu December ndiye hii inaelekea, hii ndiye inafunguanga December. So ukiwa Diani October, hakikisha umefika Charity Goat Derby, kwa sababu hauwezi kosa. Mahenya-inĩ maya mbũri iria citeng'eraga citindĩkagwo na kũhũrwo na kĩhato, ingĩ cigĩcoka na kũrĩa ciumire na gũtuthũra mĩtheko kũrĩ eroreri. Haha nĩho mwago ũkirĩire. Sasa acha niwaambie, leo mtu ameanguka na mbuzi. Nimecheka. That was it has never happened. It was the funniest moment. Yani ameanguka alafu mbuzi kamacha. Alafu the other one, mbuzi zilikuwa zinaenda wrong direction. Yani zinafaa kwenda huku, inarudi huku. Sasa sijui kama inawin ama anyway ili lose. So that was the fun moment today. Yani nilifurahia kuona guy. Unafurahianga mtu akianguka, lakini ile ya kwanza unacheka mwanzo alafu unasema pole. Nĩ igongona rĩgucagĩrĩria kinya agendi kuma ituri itiganĩte thĩinĩ na nja wa kaunti ĩno. I would say about 70% of our clients are residents and local people come, more so than the tourists, because you know the tourists stay in the hotels and they don't go out very much. Na mbuzi zangu huwa nikiziona zinakimbia, mimi mwenyewe pia huwa na furaha, na huwa pia anyway kuna kitu kidogo pia napata hapo. Manake something is better than nothing. Au vipi? Mashindano ma mbũri marĩa nĩ ma mwanya kaunti-inĩ ya Kwale, andũ kuma mĩhĩrĩga ngũrani nĩ makoretwo magĩũka kwĩrorera mashindano maya marĩa mahiũ mashindanaga o ta andũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. No, kila kindu. Thapki special. Introducing Thabki in Kamba. Thapki. Kwani wamba goyu? Koma lukaitu selewa. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thapki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Wateni mwetuzu? Katoloke. Ndio mwenda. Ndikwenda umwewa na ndikwenda kwenda ya nalusi yenu. Ntakitale ni etie andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bo amituki. Watch Thapki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikewa.
Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tukakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Masaa ya akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Uhoro cio wa mundu gukonwo hindira wa entertain karugano gatena maguru karugano kau niwe wetwaririria no gathi ukiheanaga information. Ni njira iriku ungihuthira cia kuhota kwigitira nigetha ndukaiwo. Wa mbere ni riri ni nyamu itagwo password kana pin yaku ndukamicave thimu-ini. Nitwacokereria ngatho cia mwanya tugutware kuria kaunti-ini ya Meru. Ndereti ya keri ya kuhagura gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni itamanitio bunge-ini ya kaunti ni mutongoria wa aria aingi Evans Mawira agicukira gavana Kawira mahitia mana maria ni kwagarara gatiba, kwagarara watho, kuhuthira ofisi yake uru na nginya kuregenyuka mitugo. Arauga ona thengia ya Kawira kuhonoka igeri-ini ria mbere ria kumuhagura areheire andu a Meru bunge ya bururi kana ya kaunti ya Meru ofisi yake na ya munini wake giconoko na nginya guthukia riera ria wira thiini wa kaunti